Mimi nataka niwaambie maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini, hiyo maandamano haiwezekani. Haiwezekani. Mtu huyu wa kitendawili alilete fujo, akalete mapinduzi, watu wakakufa kule nyuma. Na hiyo barabara umeenda, mimi nataka nikuhakikishie, mimi niko na wewe macho kwa macho. Tutakutana. Haiwezekani. We cannot accept. Kama ni maandamano, tutakutana. Kwa sababu hauwezi. You cannot use extrajudicial means, extra constitutional means to look for power in Kenya. Ati wanataka kutulazimisha ati tuwagawie serikali. Mimi nataka niwaulize jameni, mnataka tena serikali ile ya handshake ya kusumbuana na ukora na ujinga? Bana. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Mimi nataka niwahakikishie. Mimi nitakaa Ngumu. Hawa nitawakalia Ngumu. Kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote, Kenya si ya maandamano. Hawa watu niwakalie Ngumu. Basi sasa mmenipatia ruhusa, nitawakalia Ngumu, watachangaa. Na mimi nataka nimwambie huyo bwana, pengine kama utafanya maandamano utafanya kwako. Na kama kuna mahali utachoma, utachoma kwako. Hakuna mahali utachoma tena Kenya hii. Kwenda uchome kwako, kwenda ufanye ile unataka kufanya kwako. Lakini hapana kwa Wakenya wengine. Sijui kama tunaelewana. Yes, hapana. Muliona juzi. Walifanya maandamano Ijumaa iliyopita ile ingine, watu 7 wakakufa. Wamefanya maandamano juzi, watu 8 wakakufa. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii maandamano? Mnataka tuendelee na hii maandamano? Hii mtu ya kitendawili, mimi nataka niwahakikishie. Hii mtu ni mtu ya kisirani. Si ni kweli? Ndiye amesimama mara 6 akianguka. Kwa sababu anaangushwa hata mpaka na Mungu. Kwa sababu ako na kisirani. Kule alizusha mambo ya mapinduzi ya serikali. Wakenya wengi wakakufa huko serikali ya Moi. Nimkalie Ngumu? Nimkalie. Mnasema nimkalie Ngumu? Bas, hiyo ni amri. Mnajua sasa nyinyi ndio mmeniajiri. Nimkalie Ngumu awache kuharibu mali. Na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kisirani. Awachane na mali ya Wakenya. We will not allow the handshake brothers to hold our country ransom and to take our country hostage by causing violence, by causing mayhem and anarchy, and by bringing chaos in our country. They will not succeed. Tutawakalia Ngumu vile mumesema, na mimi nataka muniamini. Hawa watu acha siseme sana. Sijui kama tunaelewana. So, hii ni ujinga mtupu. Na ndio wanataka kuharibu dunia yetu. Hello ladies and gentlemen, this is Elijah Gishoro. Welcome back to my YouTube channel. In case you're new here, press that subscribe button and turn on the notification bell so that you get notified anytime I upload a new video. Like I say, this is the greatest YouTuber in the Republic of Kenya, and the E in my name stands for exactly what you need. Okay? President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya has reiterated his stance that there will be no demonstrations come Wednesday, Thursday, and Friday. In a series of verbal tirades against the opposition chief, Raila Odinga, the president promised to deal ruthlessly with anybody planning to demonstrate in the streets of Nairobi or any other towns in the Republic of Kenya. Now, this is the second wave of protests we have witnessed. The first one was on Friday the other week, followed by Wednesday last week. And so, the protests have escalated in terms of magnitude. We saw destruction of property, particularly the expressway in Nairobi,
We also saw raising down of a supermarket, Quickmart or Yakiwe. We also saw raising down of a deputy or assistant county commissioner office in Kitengela. Mlolongo protests and Emali was very, very bad. And therefore, this prompted the president to take stern action because his primary role is to protect the lives and properties of Kenyans. And so he said that he will not allow any more protests to continue in the Republic of Kenya. So ni sana. Wakulima wamezalisha mpaka ikapita ekari 1200 mpya imetumiwa na wakulima wetu kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, mambo ya unga, mambo ya chakula, mpango yetu iko sahihi na tutahakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha kwa sababu inapunguzwa na mpango, haipunguzwi na maandamano. Tuko pamoja jameni? Nekuo kana tiguo? Tumekubaliana? So hiyo ndio mpango yetu na mimi nataka niwaeleze watu wa Nakuru, sisi tumesimama imara. Muliona juzi walifanya maandamano Ijumaa iliyopita, ile ingine watu 7 wakakufa. Wamefanya maandamano juzi watu 8 wakakufa. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii maandamano? Mnataka tuendelee na hii maandamano? Mimi nataka niwaambie, maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini, hiyo maandamano haiwezekani. Haiwezekani. Mtu huyu wa kitendawili alilete fujo, akalete mapinduzi, watu wakakufa kule nyuma. Akakuja akaangaisha mzee Kibaki, mara choo, mara sijui nini, mara carpet. Mpaka mzee akashindwa kufanya, akafanya kazi, lakini kazi hiyo haikuendelea vile ilikuwa inatakikana. Ndio huyo amekuja akachanganya Uhuru, ile mambo yetu ya Big 4 ikapotea, tukaenda BBI sijui nini nini, mpaka tukaingia madeni. Saa hii tuko na deni ya 9 trillion. Saa hii amekuja hapa tena, ndio huyo ameanzisha fujo. Amelete fujo, muliona vile mali iliharibika Nairobi. Mkaona vile watu wamelete vijana wamelipwa wafanye fujo. Mnataka tuendelee hiyo barabara? Mimi nataka nimwambie bwana Raila Odinga, uchaguzi iliisha tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Huwezi kutafuta uongozi wa taifa letu la Kenya kutumia damu ya wananchi, maafa ya wananchi na kuharibu mali ya Kenya. Hiyo haiwezekani. Na hakuna vile utabadilisha Kenya kwa hiyo barabara unaenda. Na hiyo barabara umeenda, mimi nataka nikuhakikishie, mimi niko na wewe macho kwa macho. Tutakutana. Haiwezekani. We cannot accept. Ama namna gani jameni? Tunaelewana watu wa Nakuru? Ati wanasema ya kwamba wanataka kutulazimisha. Ati hasira yao kubwa ni kwamba mahali ambapo walikuwa wanafikiria hatuwezi, walikuwa wanafikiria wakulima wetu hawawezi kuzalisha chakula. Saa hii wameona imebaki miezi 2 chakula ipatikane, wanatuletea makelele, wanatuletea maafa, ati njaa. Mimi nataka niwaulize, hiyo njaa itamalizwa na maandamano? Kuharibu mali ya wananchi ndio itamaliza njaa? Watu waache kutusumbua bwana, na waache hiyo mchezo. Na mimi nataka nimwambie huyu bwana, kama ni maandamano tutakutana, kwa sababu hauwezi, you cannot use extrajudicial means, extra constitutional means to look for power in Kenya. There is a constitution, there is an election, the people of Kenya went to election, they elected a government. If you want, angoje tukutane 2027 ni munyoroshe tena. Ama mnasemaje? Ati wanataka kutulazimisha ati tuwagawie serikali. Mimi nataka niwaulize jameni, mnataka tena serikali ile ya handshake ya kusumbuana na ukora na ujinga? Bana. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Na mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru, jameni, wacha niwaulize. Mpango tuko naye ya hawa vijana. Tayari ile ajira tumeleta ya walimu. Niliwaahidi ya kwamba
tutapanga hii kazi na kazi hii itasonga mbele. Mimi nataka niwahakikishie, mimi nitakaa Ngumu. Hawa nitawakalia Ngumu. Kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote, Kenya si ya maandamano. Na tunataka hawa watu wa maandamano watuambie, ili maandamano isemekana imefaulu, watu wangapi wanapaswa kukufa? Watu mali kiasi gani inapaswa kuharibika? Maafa kiasi gani inafaa kuwa imefanyika? That we will not accept. Ama namna gani? Tunaelewana jameni? Nyinyi mnasema tupange maendeleo ama mnataka tuingizwe kwa hii maandamano jameni, watu wa Kinamba? Tufanye maendeleo. Hebu nione wala wanasema tuendelee na maendeleo. Tuko pamoja? Na hapo ndio nimekwama. Nimekwama hapo. Nikae hapo. Nikwame hapo. Kabisa. Hawa watu niwakalie Ngumu. Basi sasa mmenipatia ruhusa, nitawakalia Ngumu, watachangaa. Na wakiniuliza nitamwambia watu wa Kinamba waliniambia niwakalie. Ama namna gani? Si nyinyi ndio mliamuka mapema mkapiga kura? Mkanipigia na Rigiji na huyu Jane na hawa wengine wote. Ati sasa wanataka kutuletea kisirani, na mimi nataka nimwambie huyo bwana, pengine kama utafanya maandamano utafanya kwako. Na kama kuna mahali utachoma kwako. Hakuna mahali utachoma tena Kenya hii. Kwenda uchome kwako, kwenda ufanye ile unataka kufanya kwako. Lakini hapana kwa Wakenya wengine. Sijui kama tunaelewana. Yes, hapana. Hiyo imetosha. Hiyo imetosha. Ama namna gani? Wacha niwakaribisha hawa viongozi wengine tu watu salimie. Sinianze na mrembo wenu jameni, anaitwa Jane Kihara. Kenyans are waiting with a bated breath to see what will transpire on Wednesday, Thursday and Friday. So guys, the opposition, that is Azimio coalition, had actually declared they will have protests on Wednesday only. Okay, but I guess after they heard the president's remarks regarding the protests, they chose or they opted to increase the frequency of the protests from Wednesday to Thursday and Friday. So those are 3 days in a week. Mimi kaharibu mali ametuia maandamano. Soma alafu anakuja nyumbani na hakuna nafasi ya ajira. Lazima tupange kama serikali. Sio kama mnaelewa. Ndio kwa sababu unasikia ile mtu ya maandamano anakazirika na mimi, sasa ameharibu, amevunja maduka, amevunja sijui nini, ameweka vijana wakaharibu mali, amezusha mpaka maafa imetokea kwa sababu wako na hasira ati vile nimepanga atakosa watu ya kufanya maandamano na atakosa watu ya kutupa mawe. Mimi nauliza nyinyi watu wa Tharaka, kuna mtu anazaliwa ili aende afanye maandamano? Kuna mtu anazaliwa ili aende atupe mawe? Hii mtu ya kitendawili mimi nataka niwahakikishie. Hii mtu ni mtu ya kisirani. Si ni kweli? Ndiye amesimama mara 6 akianguka. Kwa sababu anaangushwa hata mpaka na Mungu, kwa sababu ako na kisirani. Kule alizusha mambo ya mapinduzi ya serikali. Wakenya wengi wakakufa huko serikali ya Moi. Amekuja akahangaisha Kibaki hapa katikati. Mara anamuuliza mkeka, mara anamuuliza choo, mara anamusema nini. Muda ikapotea, kazi haikufanyika. Akakuja akadanganya Uhuru. Ile Big 4 tulikuwa naye ikazama. Akatupeleka BBI mpaka tukaingia kwa madeni. Sasa ndio huyu amefika tena na mpango ya maandamano, kupiganisha watu, kutumia vijana kuharibu mali. Ndio hiyo maafa imetokea. Ati ndio yeye aturudishe nyuma, tusifanye mpango ya ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Tharaka, mnataka tukubaliane na hii mtu? Tuko pamoja? Nimkalie Ngumu? Mnasema nimkalie Ngumu? Basi hiyo ni amri. Mnajua sasa nyinyi ndio mmeniajiri. Nimkalie Ngumu awache kuharibu mali. Na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kisirani. Awachane na mali ya Wakenya.
Ndio mumesema? Hebu ni wale wanasema huyo mtu na ndio mimi nataka niwahakikishie. Sawa sawa? Kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya. Na ndio mimi nawaambia our handshake brothers, nyinyi mnatumia pesa mlizoiba kupiganisha Kenya, kununua vijana waharibu mali, walete fujo, walete maafa, kwa sababu hamutaki tuendelee kama Wakenya, mnataka kutuweka mateka wenu. Lakini mimi nataka niwaambie tutajikomboa kama Wakenya. Tutahakikisha ya kwamba tumefanya mpango watoto wetu tuwasomeshe. Tutafanya mpango hawa vijana wengi, na ndio nimesema mwaka huu kupitia mradi wa housing, mpango ya housing ambayo tutaleta mpaka hata hapa Tharaka Nithi. Huyu Mudhomi Njuki amepanga mahali tunakuja kujenga. Tunahitaji vijana karibu 10,000 wa Tharaka Nithi ambao wataenda kufanya kazi ya housing. Vijana mko ama hamuko? Nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Wera ni wera. Ile kazi ni kazi. So ndio tumesema hiyo kazi tutaisukuma mbele. Na mimi nataka niwahakikishie kama Wakenya ya kwamba we will not allow the handshake brothers to hold our country ransom and to take our country hostage by causing violence, by causing mayhem and anarchy, and by bringing chaos in our country so that they can stop us from educating our children and from ensuring that we support our farmers to produce food so that we can get rid of the shame of hunger, and so that we can plan for youth employment through the programs we have. They will not succeed. Tutawakalia ngumu vile mumesema, na mimi nataka muniamini. Hawa watu acha siseme sana. Sijui kama tunaelewana. Niwaulize watu wa Mutindo, watu wa Mara. Kulipa vijana waharibu mali, walete fujo, wavunje vitu, walete chaos, itapunguza gharama ya maisha kwa njia gani? Kuna vile gharama ya maisha itapanda, itashuka. So hii ni ujinga mtupu, na ndio wanataka kuharibu dunia yetu. Na mimi nataka niwaambie, you never succeeded in the past, you will never succeed now, you will never succeed in the future. Kwa sababu Kenya tunataka tuwe. Hii mradi tumefungua leo, tulikopa pesa kutoka watu wa Africa Development Bank. Si namna hiyo? Hapa katikati ilikopwa pesa nyingi, karibu 5 trilioni, hatujui ilienda wapi. Saa hizi tuko na madeni kutoka hapa mpaka Johannesburg. Nyinyi mnanielewa? Hakuna mahali tunaweza kukopa tena. Na hawa watu wanasema tafute ushuru. Sasa mimi nataka niwaulize, tuko na mambo mbili. Tuende tukope nchi yetu ipigwe mnada, ama tutafute ushuru ndio tuendeshe taifa letu la Kenya? Mnataka tufanye ya ushuru ama tuende kwa madeni? Si kila mtu alipe ushuru jameni? Hata sisi wadosi ndio tumesema tulipe ushuru. Ianze na mimi. Kila mtu alipe ushuru. Ama namna gani? Mnakubali tulipe ushuru ama tuende kwa madeni? Tulipe ushuru sio? Wala wanasema tulipe ushuru nione kwa mkono. Si ndio? So hawa watu wawache kududanganya. Tunataka tuendelee hivyo pamoja. So hapa niko na mungwana anaitwa Rigiji. Okay, so this is just in an attempt to show the president that, demonstrating or protesting is our right. It's enshrined in our constitution. And there is nothing that you can do to stop us from that. And they also want to show the president displeasure in the high cost of living, the high cost of taxes, the high cost of fuel. They just want to catch the attention of the president, which they have already caught, and also the attention of the other government agencies, the international media who are here to cover the protests and things like that. So also they also want to frustrate the government in terms of the government not seeing itself as the all-powerful government, that they can impose, for example, the finance bill
which so many people are against. But since the government has the power, has the numbers, it has the will, it has the everything that is required, they pass the finance bill. And therefore, people might feel like we also want to show the government that we also have a say, and our say is back to the streets. Because the Constitution of Kenya 2010 says that in chapter 1, that the sovereign power is vested on the people, and that the people can exercise their power directly, okay, or indirectly through elected leaders. For example, the MPs, the senators, the governors, and all other elected leaders. But ni kusaidia mkulima azalishe chakula, ndio chakula ikuje ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Wale marafiki zetu wengine kwa sababu ya kukosa akili wanaweka sufuria kwa kichwa ati ndio unga itapungua. Sasa hata kwa madawa, hata kwa uganga, uweke sufuria kichwa, hata uweke mwaka moja, unga itapungua? Si ni ukumbavu? Ama namna gani? So ndio mimi nimewaambia wacheni tupangane na wakulima. Na mimi nataka niwashukuru wakulima kwa sababu ndani ya miezi miwili ijayo people feel like these leaders have already been bought by the government, and whatever they are doing in parliament, in senate, does not reflect the will of the people, and does not reflect the opinions, the ideas of the people. It just reflects the will of the leaders who have been bought. In fact, Silvanus Osoro, that MP from Kisiland, he was caught on camera saying that they actually bribed the MPs to vote for the finance bill of 2023. But when he was cornered, he said, no, it was not a bribe. We just bought them some soup to abscond from voting. And they didn't come to vote or to challenge, and the finance bill sailed through very, very smoothly. So, you see, when the people see this kind of antics and theatrics, they feel like they have been left out. They feel like they don't have representation, and therefore they want to exercise their power directly, which is through demonstrations, which is through anarchy, which is through the things that were witnessed on Wednesday. And this is the worst way of developing a country, or the worst way of exercising power that belongs to the people, because eventually, what is the end game? It should lead to deaths. Like last time we saw the killing of, is it 7 people or 8? It will lead to maiming of people, broken limbs. It will lead to business failure. We saw the Federation of Kenyan Employers saying that they can no longer sustain the protests because they are very costly. People are losing money while going back home. People are losing money because of closed down shops and businesses. And therefore, it's not affordable, it's not tenable, it's not something that is able to be sustained over a long period of time. But also, my plea to the government is that it should also listen to the people. It should give response to the people about the issues that they are raising. They should not sit on a higher pedestal whereby people cannot be able to reach them. The government should be flexible, should be reachable, should address the immediate needs of Kenyans, like the cost of unga, the cost of living, the cost of so many other commodities. These things, they are the things that can cause people to go and protest. And if the government fully addresses these things, then the opposition will not have any thing to talk about. But, however, the government is of a contrary opinion that the reason why the opposition is going on protest is not because of the cost of living, it's because they want power, and they want power through the back door. So this is not the first time we're seeing Raila Odinga doing protests. During March in 2017, after he lost to Uhuru Kenyatta, he also did the protests
And this prompted the president, then Uhuru Kenyatta, to call him for a handshake and give him a share of government. And that has been his modus operandi. And therefore, the government feels that this guy does not want to fight for the cost of living. He wants to come to our government through the back door, and we will not allow him this time round, because the government is so hell-bent on achieving its mandate, its objectives, but not sharing power with the opposition. That is something the president was very, very categorical when he was taking oath of office, when he was starting his career, that the opposition should keep the government in check, checks and balances, but the government will not go to bed with the opposition and create a mongrel of a government where you don't know the front and the back. Those are the words of the now President William Ruto. So guys, what is your take on this whole issue? Should the government allow protests? Should the government use all its force to stop protests? Or should the government just let Kenyans be? What is your answer, or what is your take on this issue? Anyway guys, thank you so much for watching this video. Appreciate your presence here, appreciate your support, your subscriptions, I appreciate your comments and everything else. I want to see you in the next video. Like I say, like, comment, subscribe, watch, share this content with your friends and family, so that you're able to build a very big community and talk about everything that makes sense. I'll be here to bring you the trending news and the trending stories that will be making rounds on social media, and also the travel vlogs, guys. They're coming. Travel vlogs to different destinations. In the meantime, thank you so much. See you in the next one. Adios.